Good day, mga bossing. So, upon request din ng isa nating bossing dyan, actually, dati na ring request to. Hindi lang pala isang bossing nag-request. Ilang beses ko na ito nabasa eh. So, we will try to give another basic guide or settings para sa inyong reference. Anyway, before we start this simple tutorial and guide, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ko pwedeng sabihin ito yung proper or standard way ng pagsiset ng audio preferences sa ating mga equipment. This is only a basic guide for you to follow kung wala kayong idea, mga bossing. So, ito yung tinatawag nating unity gain or gain construction. Okay? From your audio out to mixer to your crossover to equalizer down to your amplifiers. So, what is unity gain? Unity gain is setting your main or audio output settings into one coordinated and integrated values sa ating mga equipment. Like here, sa mixer natin. Kung makikita nyo, let's focus on channel 1. From gain, meron tayong mga controls dyan. Gain, high, mid, low, and actually sa effects na nagbabago dyan, and yung level. Your gain control is not your level control. Magkaiba po yan, ha? Because it integrates the audio output to your level, so you could set your proper audio output preferences. And then, iba pa rin yung inyong stereo main output, in which nasa kanan ng inyong mixer. So, kung makikita nyo, lahat siya ay naka 12 o'clock. Okay? For you to adjust constantly kung ano yung mga gusto nyong baguhin. So, down to your crossover, syempre nagkakaroon tayo ng pagbabago pagdating sa crossover. The construction will be different from your mixer settings down to crossover because crossover works as your audio dividing processor. Yan ang trabaho ng crossover. Dinidivide niya ang output in which you are prepared to do or whatever you would like to have your audio output into it. Parang ganon. So, kung makikita nyo, meron pa rin tayong proper, hindi ko sinabi proper sa lahat to eh. Kumbaga ako, meron akong settings dyan down to my audio preferences. So, makikita nyo, medyo may pagkakahawig ang out ng input sa channel 1 and sa channel 2. So, syempre, magkaiba ang low, mid output, low, mid, high, and mid output doon sa kabilang channel. Because crossover works as your dividing audio processor. Now, you get it, mga boss. And then, down to our mixer. Kasi ang setting, ang installation ko, iba ang mixer ng MIDI, iba ang mixer ng low. Although, wala pa ako na-i-score na equalizer para sa ating low amplifier. So, dito muna tayo sa MIDI. So, gaya ng sinabi ko sa ibang video, equalizer values will differentiate your audio configuration. So, depende yan, ha. Huwag nyo papansinin yung setting yung equalizer kung ayaw nyo po ng ganyan. Gumawa kayo ng sarili nyong settings. Hindi po yan hula-hula, kagaya nung sinabi ng isang bossing dyan. Ano, bossing, ang talino mo? Hindi ko sinabing hula-hula, sabi ko explore. Ang ibig sabihin na explore is learning. Hindi ka nanghuhula. Kasi yung nanghuhula, walang kasiguraduhan. Okay? So, makita nyo ang ating gain dyan ay sa akin, mostly pag mahina ang settings ko, naka 12 o'clock ako. Pero, in this settings kasi mahina ang sound trip natin, so naka 1 o'clock ako. Para mas nangibabaw yung mid and high. Pero magkapara sila between left and right. So, kung mapansin nyo, meron tayong unity gain or constructable audio settings, preferred settings from mixer down to our crossover to our equalizer. And after that, output ng equalizer ay saan ba mapupunta? So, sa amplifier. Tayo amplifier, huwag natin pansin ng echo dahil natin ginagamit. Punta tayo dun sa kanyang tone controls and volume level. Kung makita nyo, ang bass, mid, and high, treble ng ating MIDI amp ay naka 12 o'clock lahat. See? And yung main volume nyo, depende yan sa inyo. Okay. So, united and integrated between gain of your equalizer at ng settings ng inyong mixer. Tama?
And down to my low amp. So makita nyo, naka 12 o'clock lang din ang aking bass amp. Yung pansinin ang mid and treble because wala yan. So basically, this audio preferences is for you to have multiple settings option. Hindi ko po sinabing ito na yung proper way. So, kasi kung ganito po ang inyong audio construction settings, integrated settings, ay magkakaroon kayo ng option to adjust it easily between changing of music genre na inyong patutugtugin. Kung rock, madali kayong mag-adjust. Hindi komplikado. Kung disco, hindi rin komplikado. Kung etc. etc. So on and so forth. Kahit pwede nyo nang gamitin same settings sa bawat genre. Sa bawat music type na inyong pinapatugtog. Oh, again, this is not a proper or standard way. Sabi ko, this is only a basic guide for those who don't have any idea. Itong settings nga na to, pwede nyo nang gamitin sa halos lahat ng klase ng music type or quality or genre. Yan po mga bossing. So basically, have your parang ganito, babawa natin. Uniform setting. Okay, yun yung sinasabing unity. Uniform, pare-parehas. Magkaroon ka ba ng konting adjustment between high, mid, and low ay napaka-konti na lang po ng diferensya. So that's it mga bossing. I hope may napulot kayo kahit paano dito sa ating video na to on how to do it and where to do it and when you will do it. Parang ganun yan. So ano pong gagawin natin mga bossing? Stay safe, stay at home, and rock and roll.